Hello, hi, and welcome to yet another beautiful episode of Fall in Love. There's a very famous statement which was made by Will Smith, which I recently read. It states that we shouldn't be one-sided in your life, because there are people who actually chase people who actually want things from others, ഭയങ്കര ബലമായിട്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ യു ഷുഡൻറ്റ് ബി ദാറ്റ് നമ്മളെപ്പോഴും വി ഷുഡ് ഓൾസോ ടേക്ക് ഇൻ കൺസിഡറേഷൻ ദ അതർ പേഴ്സൺസ് ഫീലിംഗ് ആസ് വെൽ. It has got a lot of meaning in that statement, what she actually meant. So I'll be talking more on that in this episode. Two things that you shouldn't be chasing is one is true friends and another one is true love. These two things are the factors that you shouldn't chase. It totally depends upon the time. നമ്മുടെ ഒരു സമയം അനുസരിച്ചിരിക്കും. If you actually chase someone and ask that person to fall in love with you, that wouldn't last much long, as everybody knows about that. But still, നമ്മൾ ഈ ചേസ് ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇത് പിടിവാശി നമുക്ക് ഐ ക്യാൻ ടേം ഇറ്റ് ആസ് പിടിവാശിയെ കാരണം നമ്മൾ അത് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വുഡൻ ലാസ്റ്റ് ലോങ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഐ ഓൾവേസ് കീപ് സേയിങ്. നമ്മൾ വൺ സൈഡഡ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. യു ഷുഡ് ഓൾവേസ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ ഷൂസ് ഓഫ് ദ അതർ പേഴ്സൺ ആൻഡ് തിങ്ക് ഹൗ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഫീൽസ് ആൻഡ് വെദർ ദറ്റ് പേഴ്സൺ റിയലി വാണ്ട്സ് യു ഓർ വെദർ ദറ്റ് പേഴ്സൺ റിയലി ഹാവ് ടൈം ഫോർ യു. മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ സമയമില്ല എന്ന് തന്നെ വെച്ചോളൂ. ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ആസ് lack of love or lack of time. There are a lot of things that adds on to that. So in every relationship, if you find that the other person is not having time, just let it go. Just give it some space, give it some time, and then understand what exactly the problem is rather than coming into a conclusion. If someone in your life actually says that they don't have time for you, then you should actually believe that person. നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തി നമ്മളുടെ സമയമില്ല, ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടൈം ഫോർ യു, ഐ എം ജസ്റ്റ് റണ്ണിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ടൈം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓടി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് ഓഫൻ ദാറ്റ് വി ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് ലൈക്ക് ദേ ഡോണ്ട് കെയർ ഫോർ യു, ദേ ഡോണ്ട് ലവ് യു എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നു. ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്. ഇഫ് സംബഡി സേസ് ദാറ്റ്, ബിലീവ് ഇറ്റ്, accept it. നമ്മൾ എന്നാൽ മാത്രമേ you can change your mentality, because there are a lot of people who are very stubborn and they don't want to change from what they think. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത, ഞാൻ പറയുന്നത് ശരി, ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് ശരി എന്ന് ചിന്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ you are not going to reach anywhere. So if anyone in any kind of relationship, friends ആയാലും love ആയാലും, if somebody says that I actually don't have time, then give it a space. നമുക്ക് അതിൽ കൂടുതലൊന്നും പോണ്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മേ ബി ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ടൈം, ഓർ മേ ബി നമ്മളിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയായിരിക്കാം. സോ ബിലീവ് വാട്ട് എവർ ദ അതർ പേഴ്സൺ സേസ് ആൻഡ് ദെൻ മേക്ക് യുവർ ഓൺ ഡെസിഷൻ rather than jumping into your own conclusion. It hurts when I say that നമ്മൾ ഒരാളിൽ നിന്നും ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ട് സ്നേഹം പിടിച്ചു വാങ്ങുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും it sounds very unpleasant and it's not that good. ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അധികം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല എന്നുള്ള പറയുന്ന പോലെ തന്നെ. ആൻഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ അലാഡിൻ്റെ സ്റ്റോറീസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അലാഡിന് ഒരു ലവ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ജീനി പോലും കുഡൻറ്റ് ഫൈൻഡ് ദ ലവ് ഫോർ ഹിം, വിച്ച് ഹോൾ വേൾഡിന് എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിലും ഈ ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീലിംഗ് ഒരിക്കലും അലാഡിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ്സ് എ സെയിം തിങ്. നമ്മൾ ഈ ലവ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഇസ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ വേൾഡ്. നമുക്കത് എന്താണ്, എപ്പോഴാണ്, എവിടെയാണ് എന്നൊന്നും അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ അതിനെ നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളാക്കി എത്ര പിടിച്ചു വെക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കത്തില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. നമ്മൾ കയ്യിൽ വെള്ളം പിടിച്ചു വെക്കുന്ന പോലെയാണ്, അതിങ്ങനെ താഴോട്ട് പോകുന്നതാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ സെയിം തിങ് വിച്ച് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ലവ്. സോ ഡോണ്ട് മേക്ക് എനിത്തിങ് ഫോഴ്സ്ഫുൾ ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. Don't make somebody priority in your life when for them you are just an option, which is a very valid statement, I would say. നമ്മൾ ഒരാളെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് ഇതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം, ഈ വ്യക്തി ഇല്ലാതെ ഞാൻ ഇനി ഒന്നുമില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും, ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോഴത്തേക്കും, ഓർ ഇഫ് ദ അതർ പേഴ്സൺ ഹാസ് സം awkward ഫീലിംഗ് ടുവേർഡ്സ് യു, ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രയോറിറ്റി ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഹേർട്ട് ആവാനായിട്ട് ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് അതിൻ്റെ ഫാമിലി ആയിരിക്കും, സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ. സോ നമ്മൾ ഒരാൾ പ്രയോറിറ്റി ആക്കി വെക്കുകയും മറ്റൊരു വ്യക്തി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പ്രയോറിറ്റി ആക്കി വെക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും, ഇഫ് ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് മാച്ച്, അഗൈൻ പ്രോബ്ലംസ് ഡു അറൈസ്. So it is always good that even if you prioritize a lot of things in your life. ആദ്യം തന്നെ you can keep your family, you can keep your love, you can keep your friends. എല്ലാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൽ ചെറിയ ഡൗൺഫോൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും you can actually balance. Or else ഒരെണ്ണം മാത്രമാണെന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ again that will definitely affect your life. A small advice which I want to share with you all is that never beg for love, never beg for care, never beg for time. നമ്മൾ ആരോടും പോയി ബെഗ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു കാര്യവും. If it has to come to you, if it is your time and if it is something which you actually, it is yours എന്ന് പറയുന്നത്
താനേ വരുന്ന കാര്യമാണ്. യു ഷുഡൻറ്റ് ഗോ ആൻഡ് ബെഗ്. ദർ ആർ പീപ്പിൾ ആക്ച്വലി ഇൻ കോളേജസ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഫൈൻഡ് പീപ്പിൾ. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ പിറകെ പോയി പ്ലീസ് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടൂ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദർ ഇസ് എ മീനിങ് ഇൻ ദാറ്റ്. ഇനി ആ വ്യക്തിക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ദാറ്റ് വുഡ് ബി എ ഫോഴ്സ്ഫുൾ റിലേഷൻഷിപ്പ്. അത് അധികം നാൾ അങ്ങനെ പോകത്തില്ല. So it is always good that you don't beg, because you have an individuality, you have a character, and if the other person does not see that part of you, then just let it go, rather than ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ, എനിക്ക് ഇത്രത്തോളം ഇഷ്ടമാണ്, നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ മരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് there are people who do all those stupid things. അതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു മൊമെൻ്ററി ആണ്. ചിലപ്പോൾ പേടിച്ച് ഒരാൾക്കാർ റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് വീഴാറുണ്ട്. So if you are in that kind of relationship, just give that space, don't beg, and be yourself. If you actually let go things just like that, it doesn't mean that you stop that person or you actually stop loving that person. It just means that you have stopped forcing that person to love you. I hope you did understand. നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതേപടി അങ്ങ് വിടുക. If that is yours and it should be yours, it will definitely come to you. And it's a very truth which has been, universally accepted fact എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നമുക്കുള്ള നമ്മുടെ സമയത്തിന് നമുക്ക് അടുത്ത് തന്നെ എത്തും. With that note, ഇന്നത്തെ Fall in Love I'm going to wind up here. Do write into me at fallinloverosebowl@gmail.com എന്ന മെയിൽ ഐഡിയിലേക്ക്. Till we meet again, it's Cynthia signing off. Bye bye.